geometric mean question. Find the geometric mean between. Find the geometric mean between 4 by 9 and 169 by 9. 4 by 9 and 169 by 9. 169 by 9. He asked to find out the geometric mean between 4 by 9 and 169 by 9. So we know already. For example, if A comma X comma B are in GP, if A comma X comma B are in GP, the middle term X is said to be the geometric mean of A and B. The middle term X is said to be the geometric mean of A and B. So therefore, geometric mean X is equal to, we can take a square root of AB. Okay, the geometric mean of two numbers is, the geometric mean of two numbers is what we can take? Square root of AB we can take. Geometric mean of two numbers is square root of AB. If you have an idea, arithmetic mean of two numbers is A plus B by 2. Arithmetic mean of two numbers is A plus B by 2. So this is regarding geometric mean of two numbers. So here directly substituting in formula, this is your A value, this is your B value. Okay, square root of AB. Square root of AB. We are finding geometric mean. Geometric mean is equal to under root of AB. Geometric mean under root of AB. That is 4 by 9 into 169 by 9. So if you have an idea, square root of 4 means 2, square root of 169 means 13 by 9. So that's all. 26 by 9 is the answer for this. 26 by 9. 26 by 9 is the answer for this question. 26 by 9 is the answer for this question. Okay. So let's see the next question. Let's see the next question. Insert three geometric means. Insert three geometric means between. Insert three geometric means between 2 and 81 by 8. He asked to insert the geometric means. He asked to insert the geometric means, three geometric means between 2 and 81 by 8. 2 and 81 by 8. Usually these type of questions can be answered. Usually these type of questions can be answered by using options also. But since we don't have options, we are going to discuss in general, no issue. He asked to insert three geometric means between 2 and 81 by 8. This is first number. This is first geometric mean, second geometric mean, third geometric mean. Next number is 81 by 8. So here we know already, this is our first number, right? This is second number, third number, fourth number, and this is our fifth number. Okay, we know already first number. First number A is equals to what we know? 2. And we know fifth number. T5 value also we know, term of 5. T5 value how much? 81 by 8. T5 value 81 by 8 means T5 means what we can write? AR to the power of 4 you can write. AR to the power of 4. AR to the power of 4 value how much? 81 by 8. We know already A value. So A value how much here? A value is equal to 2. If you substitute A value 2 here, R power 4. R power 4 is equal to 81 by 16. I hope you understood. R power 4 is equal to 81. If you bring 2 this side, 2 into 8 means 16. So this is 3 power 4, this is 2 power 4. Simply R power 4. R power 4 is equal to, we can write 3 by 2 whole power 4. So simply therefore R is equal to what we are getting. Therefore we are getting our R is equal to 3 by 2. Therefore we are getting R is equal to 3 by 2. Now R value is there. He asked to insert three geometric means. He asked to insert three geometric means between them. So since he asked to insert three geometric means, first we insert first geometric mean. Okay, first geometric mean in the sense second term. First geometric mean in the sense second term. That is AR, that you know already. Okay, AR. A value already you know 2. R value is equals to 3 by 2. This value is equal to 3. Then after T3. So T3 means third term, that is AR square. AR square means 2 into 9 by 4, which is equal to simply what we can take 9 by 2. So third geometric mean T4. T4 means AR cube, which means 2 into 27 by 8. 27 by 8. If you simplify this, what you are getting? 27 by 4 you are getting. 27 by 4 you are getting. Therefore, simply what we can say, 3 comma 9 by 2 comma 27 by 4 are the three geometric means between what we can say A and B, are simply 2 and 81 by 8. 2 and 81 by 8. समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ सब लोगों को? I hope you understood. I hope you understood. I hope you understood.
Some of you are joining simply and you are leaving. What happened? What happened? This person name Kasarla Shailaja garu. Emainandi? Srilata madam garu. Technical problem or what happened? You joined and you simply left. Right. Okay. Now let's see next question. We are going to focus on next question. We are going to focus on next question. We are going to focus on next question. Okay. That is the procedure to insert three geometric means between them. That is the procedure to insert the three geometric means between them. Next question. We asked to find out the, let me see. All right. So find the next question. Find the sum of GP, SUM. Find the sum of GP, 8 by 10. So 8 by 100, 8 by 1000, 8 by 1000. So 8 by 10,000, 8 by 10,000, right? 8 by 10,000, comma, dash, 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 up to n terms. Up to n terms. He asked to find out sum of this GP. He asked to find out sum of this GP. He had finite number of terms he gave. Finite number of terms he gave. He asked to find out sum of this GP. ఈ గుణశ్రేణిలో ఉన్నటువంటి ఈ n పదాల మొత్తం ఎంతో కనుక్కోవాలి. By observing this series, this is your A value. A value is equal to 8 by 10. Now we'll try to find R value. R value means formula is T2 by T1. What is our T2? 8 by 100. What is our T1? 8 by 10. 8 by 10 means 10 by 8. 8 cancelled. Simply what you are getting? 1 by 10. I hope you understood. R value 1 by 10. R value 1 by 10 means is it less than 1 or greater than 1? So obviously R value is equal to what we can say? R value is equals to less than 1. Since R value is equal to less than 1, we have different formula. He asked to find out sum of n terms. So what we can write? A into 1 minus R power n by 1 minus R. So this is the formula we have to use in case of R less than 1. In case of R less than 1. So substituting all corresponding values. What is our A value? A value is equal to 8 by 10. Our A value is equals to 8 by 10. A value is equals to 8 by 10. Substituting all values, will get the answer. 1 minus R value. R value is equals to 1 by 10 whole power n. Right? 1 by 10 whole power n by this is equals to 1 minus R. 1 minus R means 1 minus 1 by 10. 1 minus 1 by 10. I hope you understood what I want to convey. So here simply what you will get. What you will get. So here 1 minus 1 by 10 means this is 9 by 10. Writing here itself 9 by 10. तो इसमें क्या लिख सकते हैं? इसको 10 को हटाओ, 10 को हटाओ, तो फिर क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 8 by 9, 8 by 9 into 1 minus 1 by 10 whole power n, 1 by 10 whole power n. Since we don't know n value, that is only our answer. This is the way of finding the sum of n terms in GP. This is the procedure to find out the sum of n terms in geometric progression. This is the procedure to find out the sum of, yes. S infinity వాడొద్దా సార్ ఇక్కడ? ఇన్ఫినిటీ వాడొద్దా సార్? S infinity వాడొద్దండి. S infinity వాడొద్దు. ఎందుకు S infinity వాడొద్దు అంటే క్వశ్చన్ లో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? క్వశ్చన్ లో వాడు ఏమి ఇచ్చాడండి? అప్ టు n టర్మ్స్. ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు ఇక్కడ డాష్ 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 అని కనుక వదిలిపెట్టేస్తే we have to find out, we have to consider infinite terms. ఇది ఫైనైట్ టర్మ్సా ఇన్ఫినిట్ టర్మ్స్ అంటే ఫైనైట్ టర్మ్స్. అప్ టు n టర్మ్సే కదా, అప్ టు n టర్మ్సే కాబట్టి ఫైనైట్ టైమ్స్. అక్కడ డాష్ డాష్ ఉంటే ఇన్ఫినిట్ టర్మ్స్, అప్పుడు యూ షుడ్ యూజ్ S infinity. ఓకే, I hope you understood. ఓకే Right. Next, we are going to discuss some other questions. We are going to discuss some other questions. Okay. Write down question. Next question. Next question we are discussing. Question. Next question. The distance traveled in meters.
the distance traveled, the distance traveled in meters, the distance traveled by a ball dropped from a height, or 128 by 9, 32 by 3, 8, 6, dash dash dash. How much distance will it travel? How much distance will it travel before coming to rest? Before coming to rest. How much distance it is traveled before coming to rest? Before coming to rest. Right. Now let's see. We are going to see how to answer this question. Then after example HP gurinchi discuss chesi we'll close this. We'll try to establish the relation between AP, GP and HP. We'll try to establish the relation between AP, GP and HP. చూడండిగా, the distance traveled in meters by a ball dropped from a height of, okay na, from the height of 128 by 9, 32 by 3, this one. Okay, this is 33 by 32 by 3, 8, 6, dash dash dash. How much distance will it travel before coming to rest? బిఫోర్ కమింగ్ టు రెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే జీరో అని, అంటే 0 meters నుంచి అంటే ఎర్త్కు టచ్ అయ్యే సమయాన్ని వరకు మొత్తం ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తున్నారు. బిఫోర్ కమింగ్ టు రెస్ట్ అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటంటే 0 meters అని. ఓకేనా, నాట్ ట్రావెలింగ్, not that ball is not in what we can say momentum. That ball is not in momentum. చూద్దామిగా, the distance traveled in meters by a ball dropped from a height of, స్టార్టింగ్ లో ఈ హైట్ నుంచి వేసారు, నెక్స్ట్ ఈ హైట్ నుంచి వేసారు, నెక్స్ట్ ఈ హైట్ నుంచి, నెక్స్ట్ ఈ హైట్ నుంచి, ఇలా వేస్తూ ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఆ బాల్ రెస్ట్కి వచ్చేంత వరకు, అంటే ఆ బాల్ యొక్క స్పీడ్ అనేటువంటిది, బాల్ యొక్క స్పీడ్ జీరో అయ్యేంత వరకు ఆ బాల్ మొత్తం ఎంత మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టుండు, ఎన్ని మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టుండు. సో ఇండైరెక్ట్ గా స్టార్టింగ్ ఏమో ఇంత హైట్ నుంచి వేసారు, నెక్స్ట్ ఈ హైట్ నుంచి, నెక్స్ట్ ఈ హైట్ నుంచి, ఈ హైట్ నుంచి వేసారంటే స్టార్టింగ్ లో బాల్ ఇన్ని మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది, సెకండ్ టైం లో బాల్ ఇన్ని మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది, థర్డ్ టైం లో బాల్ ఇన్ని మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది, నెక్స్ట్ బాల్ ఇన్ని మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది. సో ఇట్లా చూద్దాం. ఇక వాడు ఇచ్చిన సిరీస్ ఏంటి, వాడు ఇచ్చిన సిరీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 128 by 9 ఇయర్, 32 by 3, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ 8, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ 6 అండ్ సో ఆన్. అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఆల్ ఆర్ వెదర్ ఏపీఆర్ జీపీ. చూడండి, క్వశ్చన్లో వాడు స్పెసిఫిక్ గా ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ జీపీకి సంబంధించిన అప్లికేషన్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి జీపీ అవుతుంది ఎలాగో. బట్ యూజువల్ గా యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ జీపీ ఆర్ నాట్. ఈ డిఫరెన్స్ ఏమో 2 ఉంది, ఈ డిఫరెన్స్ ఏమో -2 ఉంది. బట్ విల్ యూ గెట్ దిస్ డిఫరెన్స్ -2 అంటే నో. కాబట్టి అది జీపీలో ఉందా ఏపీలో ఉందా అంటే ఆబ్వియస్ గా జీపీలో ఉంది. మరి జీపీలో ఎన్ని పదాలు అంటే అప్ టు ఇన్ఫినిట్ టర్మ్స్, బికాస్ వీ డోంట్ నో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జీరో, వీ డోంట్ నో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రెస్ట్, we don't know when it comes to rest. After so many number of terms it will come to rest. That's why S infinity. Now simply a value is equal to 128 by 9. Common difference, sorry. Now we have to find out the ratio value, R value. We have to find out R value. R means T2 by T1. This is your T2 into T1. T1 means 9 by 128. 9 by 128. So normal multiplication, 3 1s are 3 3s are. Okay. So here 32, directly it won't cancel. Directly it may not be cancelled. So now 8th table. 8 4s are 32, 8 1s are 8 6s are. Did it cancel? So 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4. 4 times. 32 1s are 32 4s are 3 by 4, 3 by 4. So A value undi, R value undi. R value 3 by 4. R value 3 by 4 అంటే క్లియర్ గా ఏం చెప్పొచ్చు, R less than 1, R less than 1, R value less than 1. సో కాబట్టి కొంచెం ముందుకెళ్దాం. R value less than 1. Now we have to find out the S. ఇక్కడ S infinity అండి, బికాజ్ అక్కడ ఫైనైట్ టర్మ్స్ ఇవ్వాలి. వీ డోంట్ నో వెన్ దట్ బాల్ కమ్స్ టు రెస్ట్. ఆ బాల్ ఎప్పుడు స్పీడ్ 0 అవుతుందో చెప్పలేము. సో కాబట్టి ఆఫ్టర్ సో మెనీ టర్మ్స్ తర్వాత, ఆఫ్టర్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ తర్వాత, సో కాబట్టి ఈవెన్ దో ఈ మెన్షన్డ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ S infinity. We have to find out S infinity. So what we will do, S infinity is equals to A by 1 minus R.
So that is equal to A value we know already 128 by 9 by 1 minus R value. R value is equal to 3 by 4. So this is your 3 by 4 normal simplification. 128 by 9 into this is what you can say 1 by 4. 4 minus 3 means 1 by 4. 1 by 4 means you can write 4 by 1. If you multiply this, you are going to get the answer. So this is 4 8s are 32. Okay, 4 2s are 8 means 11 5. 512 by 9. 512 by 9 meters. After traveling 512 by 9 meters, that what we can say ball maybe comes to what we can say rest. 512 by 9 meters is the answer. Or else the distance traveled before coming to rest 512 by 9 meters. 512 by 9 meters. 512 by 9 meters. Okay, right. That's simple. We are before going to close this session, before going to close this topic, now what we are going to do is one subject here. We are going to make harmonic progression. Actually, make school books lo ledu, ekkada ledu, textbook lo aithe ledu. Harmonic progression is not there in school books. Harmonic progression is not there in books, but still. So now harmonic progression. We are going to focus on what we can say harmonic progression. ఏంటి harmonic progression అంటే the reciprocals of the terms of AP కదా, the reciprocals of terms of AP. Reciprocals of terms of AP are in what we can say HP, harmonic progression. The reciprocals of terms of AP are in HP. I hope you understood. Usually AP లో nth term, AP లో nth term ఏమవుతుంది A కామా A plus D కామా A plus 2D కామా A plus 3D కామా అండ్ సో ఆన్. ఇది AP లో nth term. అప్పుడు HP లో nth term ఏమవుతుందంటే 1 by A కామా 1 by A plus D కామా 1 by A plus 2D కామా 1 by A plus 3D కామా dash dash dash. I hope you understood. We should take the reciprocals. For example, AP లో nth term, AP లో nth term Tn is equal to A plus n minus 1 into D. అప్పుడు HP లో nth term, HP లో nth term అవుతుందంటే 1 by A plus n minus 1 into D. 1 by A plus n minus 1 into D. క్వశ్చన్ ఒకవేళ మీకు హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెస్ సంబంధించి వస్తే, ఒకవేళ క్వశ్చన్ మీకు హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ కి సంబంధించి కనుక వస్తే, the question is regarding harmonic progression, first what you have to do is you have to convert that series into AP. First you have to convert that progression into what we can say AP. After converting that progression into AP, accordingly we have to find out the values. Then after you have to take the reciprocal of that value. Then after you have to find out the reciprocal of that value. Okay, I hope you understood. HP లో కనుక క్వశ్చన్ వస్తే దాన్ని ముందుగా AP లోకి మార్చండి. AP లో అడిగిన వాల్యూ ఎంతో కనుక్కొని దానికి మళ్ళీ మీరు రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటూ వచ్చేది HP లో వాల్యూ. ఓకే, సింప్లీ the reciprocals of the terms of AP, the reciprocals of the terms of AP are in HP. For example, మీరు SN కనుక్కోవాలి. HP లో SN ఎంతో కనుక్కోవాలంటే ముందు AP లో SN కనుక్కోండి. AP లో SN వాల్యూ ఎంతో కనుక్కొని AP లో SN వాల్యూ ఎంతో కనుక్కొని ఆ వచ్చిన వాల్యూకి మళ్ళీ మీరు రెసిప్రోకల్ తీసుకోండి. ఆ వచ్చిన వాల్యూకి మళ్ళీ మీరు రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటే వచ్చేదే వాట్ వీ కెన్ సే దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఓకే, హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఇప్పుడు ఏపీకి సంబంధించి అర్థమెటిక్ మీన్ చూసాం, జీపీకి సంబంధించి జామెట్రిక్ మీన్ చూసాం, అదేవిధంగా హెచ్పికి సంబంధించి హార్మోనిక్ మీన్ ఉంటుంది. హెచ్పికి సంబంధించి హార్మోనిక్ మీన్ హరాత్మక శ్రేణికి సంబంధించి హరాత్మక మధ్యం ఉంటుంది. ఏంటా హరాత్మక మధ్యము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ కామా ఎక్స్ కామా బీలు హెచ్పిలో ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇఫ్ ఏ కామా ఎక్స్ కామా బీలు హెచ్పిలో ఉంటే సరిగ్గా మిడిల్ లో ఉన్న ఈ ఎక్స్ ఏమంటాము అంటే హార్మోనిక్ మీన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అంటాం. హార్మోనిక్ మీన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. అప్పుడు హార్మోనిక్ మీన్ కి ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే హార్మోనిక్ మీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2AB by A plus B అవుతుంది. 2AB by A plus B. హార్మోనిక్ మీన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే 2AB by A plus B. హార్మోనిక్ మీన్ ఫార్ములా 2AB by A plus B. ఓకే, ఇప్పుడు చిన్న గమనిక రాద్దాం. ఒక నోట్ అని చెప్పి ఒక 3 పాయింట్స్, నోట్ అని చెప్పి ఒక 3 పాయింట్లు, నోట్ అని చెప్పి ఒక 3 పాయింట్స్. ఈ నోట్ లో మనం డిస్కస్ చేసే ఫస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ నోట్ లో మనం డిస్కస్ చేసేటువంటి ఫస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఏఎం ఉంది, నెక్స్ట్ జిఎం ఉంది, హెచ్ఎం ఉంది. అంటే ఏఎం అంటే అర్థమెటిక్ మీన్, జిఎం అంటే జామెట్రిక్ మీన్, హెచ్ఎం అంటే హార్మోనిక్ మీన్. ఆల్వేస్ ఏఎం వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జిఎం వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎం అండి. ఆల్వేస్ ఏఎం వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జిఎం వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎం. ఇది ఒక కండిషన్ గుర్తుంచుకోండి. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఒక ప్రోగ్రెషన్ ఉంది, ఏ కామా ఎక్స్ కామా బి ఉంది. ఈ ఏ కామా ఎక్స్ కామా బి అనే ఈ ప్రోగ్రెషన్ యొక్క అర్థమెటిక్ మీన్ ని ఏ అనుకుందాం, జామెట్రిక్ మీన్ ని జి అనుకుందాం, హార్మోనిక్ మీన్ ని హెచ్ అనుకుందాం. ఓకేనా? ఒక ప్రోగ్రెషన్ కి సంబంధించినటువంటి హార్మోనిక్ మీన్ ని ఏ అని, జామెట్రిక్ మీన్ ని జి అని, హార్మోనిక్ మీన్ ని హెచ్ అని చెప్పి అనుకుంటే the relation between these three values is simply we can write g square is equal to a into h అండి. g square is equal to you can write a into h. g square is equal to you can write a into h. ఇది ఒక విషయం. చివరగా ఏపీకి సంబంధించి ఒక చిన్న పాయింట్ నేర్చుకొని క్లోజ్ చేద్దాం. ఏపీకి సంబంధించి చిన్న పాయింట్ ఏంటో చిన్న పాయింట్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ mth టర్మ్ ఆఫ్, ఓకేనా, mth టర్మ్ ఆఫ్ టీఎం టర్మ్ ప్లస్, ఒక నిమిషం, లెట్ మీ రీకరెక్ట్ దట్. ఒక అంక శ్రేణిలో రైట్, mth టర్మ్ ఆఫ్ m is equals to nth టర్మ్ ఆఫ్ tn. ఓకేనా? mth టర్మ్ ఆఫ్ tm is equal to nth టర్మ్ ఆఫ్ tn. okay, if this condition holds then simply we can write tm plus term is equal to 0. tm plus n term is equal to 0. tm plus m term is equal to 0. ఒక అంక శ్రేణిలో m వ పదానికి m రెట్ల విలువ, m వ పదానికి m రెట్ల విలువ n వ పదానికి n రెట్ల విలువకు సమానమైతే అప్పుడు tm plus n వ పదం వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. దిస్ is applicable only in case of AP. This point is applicable only in case of what we can say AP. ఒక అంక శ్రేణిలో m వ పదానికి m రెట్ల విలువ n వ పదానికి n రెట్ల విలువకు సమానమైతే అప్పుడు m plus n వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈ ఐడియా కోసం విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 times of t7 is equals to 9 times of t9. ఒక అంక శ్రేణిలో 7వ పదానికి 7 రెట్ల విలువ అనేటువంటిది 9వ పదానికి 9 రెట్ల విలువకు సమానం అయితే అప్పుడు t7 plus 9. t7 plus 9 అంటే t16 టర్మ్. t16 అంటే ఎన్నవ టర్మ్ 0 అవుతుంది. ఈ కేసులో ఎన్నవ టర్మ్ 0 అవుతుంది అంటే t16 టర్మ్ విల్ బి 0. ఒక అంక శ్రేణిలో m వ పదానికి m రెట్ల విలువ n వ పదానికి n రెట్ల విలువకు సమానం అయితే అప్పుడు m plus n టర్మ్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, విత్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజింగ్ దిస్ టాపిక్ కాల్డ్ ప్రోగ్రెషన్స్. సో దీంట్లో ఇంకా మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ నోట్స్ ఆర్ కన్ఫర్మేషన్ టు ట్రై టు డెవలప్ యువర్ సబ్జెక్ట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రోగ్రెషన్స్. ఓకే, దీంట్లో మీ ప్రిపరేషన్ లో భాగంగా ఏపీకి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. ఆ తర్వాత జీపీకి ఇవ్వండి. హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు. ఓకేనా? బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద సిలబస్. మేబీ అది మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఎలాగో హెచ్పి గురించి వస్తే కనుక ఏపీ గురించి ఆల్రెడీ మీరు చేయగలరు. ఏపీలోకి మార్చి మీరు దాన్ని చేయగలిగితే సరిపోతుంది. ఏపీలోకి మార్చి మీరు దాన్ని సింపుల్ గా చేయగలరు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకేనండి? సో దిస్ ఇస్ వాట్ రిగార్డింగ్ what we can say progressions. Okay, this is what our topic called progressions. Is that clear? ఈ మూడు కండిషన్స్ గుర్తుంచుకోండి. am greater than or is equal to gm greater than or is equal to hm అండి. ఇదో కండిషన్. g square is equal to ah. g అంటే జామెట్రిక్ మీన్, a అంటే అర్థమెటిక్ మీన్, h అంటే హార్మోనిక్ మీన్. అంటే ఒకే ప్రోగ్రెషన్ కాదు, ఒకే ప్రోగ్రెషన్ కి ఉండవాలా, జస్ట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రెషన్స్ కి ఏ వాల్యూ, g వాల్యూ, h వాల్యూ ఉంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఇది ఈ లాస్ట్ కండిషన్ మాత్రం అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ ఏపీ. దిస్ లాస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ ఏపీ. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో దట్స్ ఆల్. విత్ దిస్ వీఆర్ క్లోజింగ్ దిస్ టాపిక్ కాల్డ్ ప్రోగ్రెషన్స్. ఓకే, ఇంకా సబ్జెక్ట్ మీ దగ్గర నోట్స్ ఉంటే వెరిఫై చేసుకోండి. ట్రై టు డెవలప్ యువర్ కంటెంట్. రైట్. సో ఇక చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం మీకు టీజీటీ పీజీటీ అందరికీ, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ టీజీటీ పీజీటీ, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఏ ఎగ్జామ్ అయినప్పటికీ మెన్సురేషన్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? మెన్సురేషన్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ మెన్సురేషన్ ని మనం తెలుగులో క్షేత్రమితి అంటాం. మెన్సురేషన్. ఓకే, మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఇన్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ 2Ds and 3Ds. In this we are going to discuss about 2Ds and what we can say 3Ds. 2-dimensional geometries అదేవిధంగా 3-dimensional geometries గురించి దీనిలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, మెన్సురేషన్ క్షేత్రమితి అంటాం. అంటే వైశాల్యాల గురించి, అదేవిధంగా ఘన పరిమాణాల గురించి,
ఏరియాస్ గురించి, వాల్యూమ్స్ గురించి, నీట్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ మెన్సురేషన్. సో దీంట్లో విల్ డిస్కస్ యాజ్ మెనీ మోడల్స్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకేనా, బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెన్సురేషన్ పార్ట్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై దీంట్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ what we can say paths, బాటలు వైశాల్యాలు అంటాం, బాటలు వైశాల్యాలు, paths. Then after we are going to focus on 3D pictures like cube, cuboid, cylinder, sphere, hemisphere, cone, prism, okay, frustrum, like these kind of halosphere, okay, frustrum, like these kind of concepts we are going to discuss. వాటికి సంబంధించిన corresponding volumes, surface areas, lateral surface areas, total surface areas, different aspects we are going to discuss. Okay, ఇది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్. వీలైనన్ని ఎక్కువ మోడల్స్, వీలైనన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ లో చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. Shall we start this topic? Right, we are going to start this topic called what we can say mensuration. This topic called mensuration. వినండి జాగ్రత్తగా. మెన్సురేషన్, దిస్ టాపిక్ కాల్డ్ మెన్సురేషన్. దాని క్షేత్రమితి అంటాం తెలుగులో అయితే, మెన్సురేషన్. రైట్, సో ఇనిషియల్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సమ్ ఫార్ములాస్. యు నో ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే ద కీ రోల్. ముందుగా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫార్ములాస్, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫార్ములాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ వీ కెన్ సే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ట్రయాంగిల్స్. ముందుగా ట్రయాంగిల్స్ కి సంబంధించిన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకేనా. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ట్రయాంగిల్స్. వాట్ వీ కెన్ సే ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ జామెట్రీలో, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జామెట్రీ యూ మైట్ హ్యావ్ స్టడీడ్. మనకి ఈ ట్రయాంగిల్స్ మొత్తం ఒక 6 టైప్స్ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ సైడ్స్ ఏమో 3 ఉంటాయి, బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్స్ ఏమో 3 ఉంటాయి. ఆ బేస్డ్ ఆన్ సైడ్స్ 3 ఏంటంటే ఈక్విలాటరల్, స్కేలను, ఐసోసెలస్. బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్స్ ఏంటంటే అక్యూట్ యాంగిల్డ్, రైట్ యాంగిల్డ్, అబ్ట్యూస్ యాంగిల్డ్. ఓకే, సమబాహు, విషమబాహు, సమద్విబాహు, అల్పకోణ, లంబకోణ, అధిక కోణ అని చెప్పి ఆ విధంగా మనకి మొత్తం 6 టైప్స్ ఆఫ్ వాట్ వీ కెన్ సే ట్రయాంగిల్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఇందులో మనకి ఫస్ట్ మనం ప్రైమరీగా దేని గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, సమబాహు త్రిభుజం అంటాం, ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ వీ కెన్ సే ఫార్ములా ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. సో ఇందులో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అనగానే అన్ని సైడ్స్ ఎలా ఉంటాయండి? అన్ని సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి, మీకు తెలుసు. ఆల్ సైడ్స్ విల్ బి ఈక్వల్. ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అనగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ వర్టెక్స్, ఇది బి వర్టెక్స్, ఇది సి వర్టెక్స్ కదా. ఏ వర్టెక్స్, బి వర్టెక్స్, సి వర్టెక్స్, ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. సో ఈక్విలాటరల్ వాట్ వీ కెన్ సే ట్రయాంగిల్. సో అట్లా ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అనగానే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. ఇది ఏ వర్టెక్స్, ఇది బి వర్టెక్స్, ఇది సి వర్టెక్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇగో ఒకసారి ఈ తెలుగులో కొంత ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. తెలుగులో యూ జస్ట్ గివ్ మీ వాట్ వీ కెన్ సే గివ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ రిగార్డింగ్ వాట్ వీ కెన్ సే సైన్స్. కొన్ని పదాలు ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి నేను మార్చేటప్పుడు ఏమైనా పొరపడితే చెప్పండి. ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా పదాలు పొరపడితే చెప్పండి. మాక్సిమం అలా మిస్టేక్స్ అని పోవు. ఇన్ కేస్ సమబాహు త్రిభుజం అంటాం, అన్ని భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి. సమబాహు త్రిభుజానికి సంబంధించి ఇగో దీన్ని ఏడీనే సమబాహు త్రిభుజానికి సంబంధించి సింపుల్ గా ఏడీ ఉంది కదా, ఈ ఏడీనే ఏమంటాము అంటే ఏడీనే ఏమవుతుందంటే సమబాహు త్రిభుజానికి సంబంధించి మనకు ఏడీనే మీడియన్ అవుతుంది. మీడియన్ అంటే మధ్యగత రేఖ అవుతుంది. అదే ఏడీనే అవుతుందంటే పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ అవుతుంది. అంటే భుజం యొక్క లంబ సమద్విఖండన రేఖ అవుతుంది. పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ భుజం యొక్క లంబ సమద్విఖండన రేఖ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇదే ఏడి ఏమవుతుందంటే ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఉన్నతి లేదా ఎత్తు అవుతుంది. అదే ఏడి ఏమవుతుందంటే యాంగులార్ బైసెక్టార్ అంటే కోణ సమద్విఖండన రేఖ అవుతుంది. ఓకేనా.
ఇది ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ వాట్? ఓన్లీ ఫర్ వాట్ వీ కెన్ సే, ఓన్లీ ఫర్ వాట్ వీ కెన్ సే, ఓన్లీ ఫర్ వాట్ వీ కెన్ సే, ఓన్లీ ఫర్ వీ కెన్ సే రిగార్డింగ్, only we can say regarding what? The equilateral triangle. That is in case of only what we can say equilateral triangle. So దీంట్లో ఒక చిన్న అంశం చూద్దాం. Just a second. We are going to discuss one small information. Okay. Oh shit. Prashant, cool. సరే, leave it. చెప్పండి, దీన్ని ఏమంటాం చెప్పండి, దీని తెలుగులో ఏమంటాం చెప్పండి. అంతర వృత్త కేంద్రం. వృత్త కేంద్రమా సార్? ఓకేనండి, ఒకసారి మాట్లాడదాం. ఇది ఆ వృత్తానికి సంబంధించి కేంద్రం అనుకుందాం, ఆ వృత్తానికి సంబంధించి కేంద్రం అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి, కొన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఇది ఏబిసి ఏంటంటే సమబాహు త్రిభుజం. ఏబిసి సమబాహు త్రిభుజం కాబట్టి ప్రతి భుజం పొడవు కూడా ఏనే ఉంటుంది. ఏ అని తీసుకున్నా, ప్రతి భుజం పొడవు కూడా ఏ అని తీసుకున్నా, ప్రతి భుజం పొడవు కూడా ఏమని తీసుకున్నా, ఏ అని చెప్పి. ఓకే, దీంట్లో ఇగో ఈ లోపల ఉన్న ఈ వృత్తాన్ని ఏమంటాము అంటే అంతర వృత్తము అంటాం. మీకు తెలుసు, త్రిభుజ భుజాలను తాకుతూ ఏర్పడే భుజాన్ని ఏమంటామంటే అంతర వృత్తము అంటాం. ఏమంటామంటే అంతర వృత్త కేంద్రము అంటాం. అంతర వృత్త కేంద్రం అంటాం. దాని ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఇన్ సెంటర్ అంటాం. ఇన్ సెంటర్ ని క్యాపిటల్ ఐ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇన్ సెంటర్ ని క్యాపిటల్ ఐ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? అంతర వృత్త కేంద్రం అంటాం. తర్వాత ఈ త్రిభుజ శీర్షాల గుండా వెళ్లే వృత్తాన్ని, నాకు తెలిసి పరివృత్తం అంటాం తెలుగులో. దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఇంగ్లీష్ లో అయితే సర్కమ్ సెంటర్ అంటాం, సర్కమ్ సర్కిల్ అంటాం, సర్కమ్ సర్కిల్. The circle which is passing through all three vertices of a circle, the circle which is passing through all the three vertices of the triangle is called what we can say circumcircle. దాని పరివృత్త కేంద్రం అంటాం. అంతేగాని పరివృత్త కేంద్రం కరెక్ట్ కదా? కరెక్ట్ అయిపోయినా? పరివృత్త కేంద్రం అంటాం. త్రిభుజ శీర్షాల గుండా వెళ్ళే వృత్తాన్ని ఏమంటాం అంటే పరివృత్త కేంద్రం అంటాం. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా సరే ఒక చిన్న పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. పరివృత్త కేంద్రానికి సంబంధించి పరివృత్త వ్యాసార్థాన్ని క్యాపిటల్ ఆర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం, అంతర్వృత్త వ్యాసార్థాన్ని స్మాల్ ఆర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? కొన్ని పదాలు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుకుంటేనే చాలా బాగుంటాయి. ఇగో ఇన్ రేడియస్ ని ఆర్ అంటాం, సర్కమ్ రేడియస్ ని క్యాపిటల్ ఆర్ అంటాం. ఇన్ రేడియస్ నేమో స్మాల్ ఆర్ అని, సర్కమ్ రేడియస్ నేమో క్యాపిటల్ ఆర్ అంటాం. ఇన్ రేడియస్ నేమో స్మాల్ ఆర్, సర్కమ్ రేడియస్ నేమో క్యాపిటల్ ఆర్. బాగుంది. ఇన్ రేడియస్ నేమో స్మాల్ ఆర్, సర్కమ్ రేడియస్ నేమో క్యాపిటల్ ఆర్. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ పదాలు, నేను డిస్కస్ చేస్తున్న ఈ సమాచారం అంతా దేనికి సంబంధించి అంటే దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఓన్లీ వాట్ వీ కెన్ సే ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. అందులోనే మధ్యగత రేఖలైనా, లేదా ఉన్నతులు అయినా, లేదా కోణ సమద్వికరణ రేఖలు అయినా, లేదా భుజాల లంబ సమద్వికరణ రేఖలైనా అన్ని ఎలా ఉంటాయి? సమానంగా ఉంటాయి. అన్ని సమానంగా ఉంటాయి. ఇదే సమబాహు త్రిభుజంలో ఓ తీసుకుందాం. ఓ అంటే ఇది కేంద్రం, సెంటర్. ఓకేనా? ఇదే ఓ, ఈ ఓనే ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఓనే ఇన్ సెంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ ఓనే ఇన్ సెంటర్ అంటే అంతర్వృత్త కేంద్రం అవుతుంది. సో ఇదే ఏమవుతుందంటే సర్కమ్ సెంటర్ అంటే పరివృత్త కేంద్రం అవుతుంది. తర్వాత ఇదే ఏమవుతుందంటే సెంట్రాయిడ్ అవుతుంది. సెంట్రాయిడ్ అంటే గురుత్వ కేంద్రం అవుతుంది. ఇదే ఏమవుతుందంటే ఆర్థో సెంటర్ అంటే లంబ కేంద్రం అనుకుంటా. ఆర్థో సెంటర్ అంటే లంబ కేంద్రం అవుతుంది. ఆర్థో సెంటర్ అంటే ఏమవుతుంది? లంబ కేంద్రం అవుతుంది. ఓకేనా అండి? అర్థమవుతుంది కదా? ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ కి ఇదే పాయింట్ ఏమంటామంటే ఇన్ సెంటర్ అంటాం, సర్కమ్ సెంటర్ అంటాం, సెంట్రాయిడ్ అంటాం, ఆర్థో సెంటర్ అంటాం. ఓకేనా? అంతర్వృత్త కేంద్రం, పరివృత్త కేంద్రం, గురుత్వ కేంద్రం, లంబ కేంద్రం. ఓకే, ఐ హోప్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. ఓకేనా? ఇదంటాం, ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. తర్వాత ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించిన ఇది జామెట్రీ క్లాస్ కాదు. మీ అందరికీ డౌట్, నేను చెప్పేది జామెట్రీయా మెన్సురేషన్ అని. జామెట్రీ ఏం కాదు, మెన్సురేషన్. ఓకేనా? వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఓన్లీ మెన్సురేషన్ కాన్సెప్ట్స్. ఇప్పుడు ఈ పైన నేర్చుకున్న అంశాలను బేస్ చేసుకొని కొన్ని ఫార్ములాస్ రాద్దాం. ఫార్ములాస్. ఓకేనా? ముందుగా ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటా? ఫస్ట్ ఫార్ములా అంటే పైన నేను తీసుకున్న త్రిభుజం ఏంటి అంటే సమబాహు త్రిభుజం. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం ఏ అనుకుందాం. సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే √3/4 × a².
సమబాహు త్రిభుజం వైశాల్యం ఫార్ములా A is equal to √3/4 into A square, where A is the side of the triangle. తర్వాత ఆల్టిట్యూడ్ ఉన్నతి లేదా ఎత్తు అంటాం. ఆల్టిట్యూడ్ H is equal to ఏమవుతుంది అంటే √3/2 into A అవుతుంది. ఆల్టిట్యూడ్ √3/2 into A అవుతుంది. ఓకేనా. వైశాల్యం ఫార్ములానేమో √3/4 into A square, ఉన్నతి ఫార్ములానేమో √3/2 into A అంటాం. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మాల్ ఆర్. మరొకటేమో క్యాపిటల్ ఆర్. స్మాల్ ఆర్ అంటే ఏంటంటే అంతర్వృత్త వ్యాసార్థం. సమబాహు త్రిభుజం యొక్క అంతర్వృత్త వ్యాసార్థానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే A/2√3. తర్వాత అదే సమబాహు త్రిభుజం యొక్క పరివృత్త వ్యాసార్థం ఏమవుతుందంటే A/√3 అవుతుంది. ఓకేనా. భుజాలను తాకే సర్కిల్ అంటే సార్ త్రిభుజ భుజాలను తాకుతూ వెళ్ళేది భుజాలను తాకుతూ వెళ్లే వృత్తాన్ని ఏమంటామంటే అంతరవృత్తం అంటామండి. త్రిభుజ భుజాలను తాకుతూ ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాం? ఇంగ్లీష్ లో ఇన్సెంటర్ అంటాం. ఇన్సెంటర్ ఓకే ఓకే థాంక్యూ ఇన్సెంటర్ అంటాం. ఆ సెంటర్ ని ఇన్ సర్కిల్ అంటాం. ఆ సెంటర్ ని ఇన్సెంటర్ అంటాం. ఆ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఇన్సెంటర్ అంటాం. ఓకే. ఇన్ సర్కిల్ ఎక్స్ సర్కిల్ అంటే కదా ఇన్ సర్కిల్ ఎక్స్ సర్కిల్. ఓకేనా. బాహ్య వృత్తము అంటాం. నెక్స్ట్ అంతరవృత్తం అంటాం. బాహ్య వృత్తం అంతరవృత్తం. ఇన్ సర్కిల్ ఎక్స్ సర్కిల్ అట్లా ఉంటాయి. సరే, ఇదేమో స్మాల్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు A/2√3, క్యాపిటల్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు A/√3. ఓకేనా. కొన్ని సందర్భాలలో ఇగో మీకు ఈ వాల్యూ నేర్చుకోవాలి. సమ్ టైమ్స్ యూ షుడ్ నో దిస్ రేషియో. క్యాపిటల్ ఆర్ కి స్మాల్ ఆర్ కి రేషియో నేర్చుకోవాలి. క్యాపిటల్ ఆర్ కి స్మాల్ ఆర్ కి రేషియో A/2√3 ఈస్ టు A/2√3. A/2√3 ఈస్ టు A/2√3. సింపుల్ గా ఏం చెప్పవచ్చు, √3 కి √3 ఫసక్ అయింది, A కి A క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సింపుల్ గా వాట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ టు స్మాల్ ఆర్ అంటే ఏమొస్తుంది? 2:1 వస్తుంది. 2:1 వస్తుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. 2:1 అండి. 2:1. ఓకేనా. 2:1. ఈ 2:1 దేని రేషియో అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సర్కమ్ రేడియస్ కి ఇన్ రేడియస్ కి. సర్కమ్ రేడియస్. మీకు జామెట్రీ అయిందా అండి? కాలేజ్. సర్కమ్ రేడియస్ బై ఇన్ రేడియస్. సర్కమ్ రేడియస్ బై ఇన్ రేడియస్ ఈక్వల్ టు 2/1. సర్కమ్ రేడియస్ బై ఇన్ రేడియస్ ఈక్వల్ 2/1. అదే కదా. క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఏంటి? సర్కమ్ రేడియస్. స్మాల్ ఆర్ అంటే ఏంటి? ఇన్ రేడియస్. ఓకేనా. పరివృత్త వ్యాసార్థము అంతర్వృత్త వ్యాసార్థం అంటాం. పరివృత్త వ్యాసార్థం అంతర్వృత్త వ్యాసార్థం. ఓకే. వాటి మధ్య నిష్పత్తి ఏమవుతుందంటే 2:1 అవుతుంది. ఓకేనా. వాటి యొక్క వైశాల్యం అవుతుంది, వాటి యొక్క రేడియస్ ఏమవుతుంది? 2:1 అవుతుంది. మరి వీటి వైశాల్యాలు తీసుకోండి. వీటి యొక్క వైశాల్యాలు అంటే అంతర్వృత్త వైశాల్యము, పరివృత్త వైశాల్యం. ఓకేనా. వాటి వైశాల్యాలు తీసుకుంటే అంటే ఏరియా ఆఫ్ సర్కమ్ సర్కిల్ బై ఏరియా ఆఫ్ సర్కమ్ సర్కిల్ బై ఏరియా ఆఫ్ ఇన్ సర్కిల్. మనకు రేడియస్ తెలిసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వృత్తం ఒక సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ R అనుకోండి. అప్పుడు దాని ఏరియా ఏమవుతుంది? πr² అవుతుంది. రేషియోలో π కాన్స్టెంట్ కాబట్టి π మర్చిపోతాం. అంటే R ని స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేది ఏరియా. కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకి రేషియో తెలుసు, 2/1 తెలుసు. 2/1 ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 4/1 వస్తుంది. ఓకే. వ్యాసార్థాల మధ్య నిష్పత్తి 2:1 అయితే వాటి వైశాల్యాల మధ్య నిష్పత్తి ఏమవుతుందంటే 4:1 అవుతుంది. ఓకేనా. మళ్ళీ ఒకసారి క్యాపిటల్ ఆర్ కి స్మాల్ ఆర్ కి మధ్య రేషియో 2:1 అవుతే అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఆ వృత్తాల యొక్క వైశాల్యాల మధ్య నిష్పత్తి, ఏ వృత్తాలు? పరివృత్తము మరియు అంతర్వృత్తాల వైశాల్యాల మధ్య నిష్పత్తి ఏమవుతుందంటే 4:1 అవుతుంది. ఓకేనా. ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే. ఇదంతా దేనికి సంబంధించి అంటే బ్యూటిఫుల్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ కి సంబంధించి. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఓన్లీ వాట్ వీ కెన్ సే ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. ఇదే అంశాన్ని బేస్ చేసుకొని మరికొంత సమాచారం నేర్చుకుందాం. ఇది ఒక ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. నేను ఏం చేశానంటే దీనికి పేర్లు పెడదాం. బారసాల వేసి పేరు పెట్టిన. ఈ వర్టెక్స్ ఏమో A, ఈ వర్టెక్స్ ఏమో B, ఈ వర్టెక్స్ ఏమో C అండి. A వర్టెక్స్, B వర్టెక్స్, C వర్టెక్స్. ఇగో ఈ ఎదుటి భుజము నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి ఈ ఎదుటి భుజం మీదికి అంటే శీర్షము నుంచి ఎదుటి భుజం మీదికి ఒక లంబాన్ని గీశాను. ఏ నుంచి లంబాన్ని గీశాను, దానికి పేరు AD అని పెట్టిన. దీని నుంచి ఒక లంబాన్ని గీసిన, దీని పేరు BD అని పెట్టిన. దీని నుంచి ఒక లంబాన్ని గీసిన, దీని పేరు నా జీవితం CD అని పెట్టిన. ఓకేనా. CD అని పెట్టాను. ఓకేనా.
సిడి 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 సిడి. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఏమంటామంటే ఆల్టిట్యూడ్స్, ఉన్నతులు అంటాం. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆల్టిట్యూడ్స్, ఉన్నతులు, ఎత్తులు. ఏడి కామా బీడి కామా ఏడి కామా బీడి కామా సారీ డి ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా, ఏడి కామా బీడి కామా సిఈ. ఏడి కామా ఈఎఫ్ అని పెట్టండి సార్. ప్రశాంత్ కూల్రా. ఏడి కామా బిఈ కామా సిఎఫ్. ఏడి కామా బిఈ కామా సిఎఫ్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆల్టిట్యూడ్స్, ఉన్నతులు, ఆల్టిట్యూడ్స్, ఉన్నతులు. సో వీటికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడి లెంత్ ఒక P1 అనుకున్నాం, ఏడి లెంత్ P1 అండ్ బిఈ లెంత్ ఒక P2. నెక్స్ట్ సిఎఫ్ లెంత్ ఒక P3, సిఎఫ్ లెంత్ ఒక P3. ఓకేనా, సిఎఫ్ లెంత్ ఒక P3 అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనదంతా ఏ ట్రయాంగిల్ అంతా అంటే దిస్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఓన్లీ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఓన్లీ వాట్ వీ కెన్ సే ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. ఇలా ఉన్నప్పుడు మరి అన్ని భుజాల యొక్క పొడవు సమానం అనుకుందాం, ప్రతి భుజం ఏ అనుకుందాం. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందంటే 2/√3. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/√3. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/√3 ఇంటూ P1 ప్లస్ P2 ప్లస్ P3 అంటాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/√3 ఇంటూ P1 ప్లస్ P2 ప్లస్ P3 అంటే ఏంటి? ఏ అంటే ఏంటి? సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజం పొడవు. మరి P1 P2 P3 ఏంటి? P1 P2 P3 ఏంటంటే ఆ త్రిభుజ భుజాల మీదకి గీసిన ఉన్నతుల యొక్క పొడవులు. అమ్మయ్య, ఆ త్రిభుజ భుజాల మీదకి గీసిన ఉన్నతుల యొక్క పొడవులు. ద లెన్స్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద వర్టిసెస్. ద లెన్స్ ఆఫ్ ద perpendicular P1 P2 P3 are the lengths of the perpendiculars drawn from the vertices onto its opposite sides. P1 is the length drawn from vertex A. P2 is the length of the altitude drawn from vertex B. P3 is the length of the altitude drawn from the vertex C. P1 P2 P3 are the altitudes drawn from the corresponding vertices onto its sides. Okay, ఈ సందర్భంలో ఇది ఫార్ములా. ఆ సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే A is equal to 2/√3 ఇంటూ P1 ప్లస్ P2 ప్లస్ P3. ఆ మూడింటి యొక్క పొడవుల మొత్తానికి సమానంగా తీసుకుంటాం. ఆ మూడింటి యొక్క పొడవుల మొత్తానికి సమానంగా తీసుకుంటాం. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని క్వశ్చన్ చూద్దాం, ఇంకా నేర్చుకుంటాం. ఫార్ములా చాలా వస్తుంటాయి, జిగ్జాగ్ అన్ని వస్తుంటాయి, ఫార్ములాస్ అన్ని వస్తుంటాయి. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ 1 by 1. సో ముందుగా క్వశ్చన్ రాద్దాం. ఈ ఫార్ములాస్ అర్థమైనా కానీ ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న ఫార్ములాస్. I hope you understood all these formulas. ఇదంతా దేని